హాయ్. హలో. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సెషన్‌లో మనం యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ASP.NET Core MVC? Action filters in ASP.NET Core MVC allows us to execute logic before or after specific stages in the action execution pipeline. యాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది కదా! దానికి ముందు కానీ, లేదంటే తర్వాత కానీ ఈ లాజిక్‌ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది. దే ఆర్ యూజ్‌ఫుల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ క్రాస్ కటింగ్ కన్సర్న్స్ వితిన్ ద అప్లికేషన్ సచ్ యాస్ లాగింగ్, అథెంటికేషన్స్, ఆథరైజేషన్, క్యాచింగ్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ మనకి బిల్ట్ ఇన్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ASP.NET Core provides built-in action filters like action name, validate, anti-forgery token, right? జాగ్రత్తగా గమనించండి. యాక్షన్ నేమ్ అలాగే యాంటీ-ఫోర్జరీ టోకెన్ అండ్ ఎక్సెట్రా. అండ్ కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ వచ్చేసి యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్. ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఐ async యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేసెస్. రైట్? ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అనేదేమో సింక్రోనస్, ఐ async యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేదేమో asynchronous. Depending on whatever you need to synchronous or asynchronous execution. Also, you can create a custom action filter by inheriting from the action filter attribute. Apart from that interface నుంచి కాకుండా మనం ఇంటర్ఫేస్ తో పాటు యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ అనే క్లాస్ నుంచి కూడా మనం ఇది కస్టమ్ ఫిల్టర్స్ లైక్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ని మనం కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. యూస్ కేసెస్ అంటే లాగిన్ అండ్ ఆడిటింగ్, implementing logging of action method calls parameters, execution time, etc. అలాగే data transformation, modifying the data passed to an action or written from an action. ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది లైక్ యాక్షన్ మెథడ్స్ కి ముందు అలానే తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ యాక్షన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళే పారామీటర్స్ ని మనం మాడిఫై చేయొచ్చు. అలాగే యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం మాడిఫై చేయొచ్చు బై యూజింగ్ action filters. Validations. Performing custom validation of action parameters or requests. Parameters ఇక్కడ మనం custom validation of action parameters. Custom action parameters మనం customize చేయొచ్చు. Validation. అలానే error handling. Implementing custom error handling logic action. Action కి సంబంధించి custom error handling అనేది customization అనేది చేయొచ్చు. అలానే catching. Implementing custom catching strategies ఫర్ యాక్షన్ రిజల్ట్స్. యాక్షన్ రిజల్ట్స్ కి సంబంధించిన కస్టమ్ క్యాచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు, ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు వీటిలో. క్లియర్? ఈ రిజల్ట్ ఫిల్టర్స్ లో. అండ్ నౌ హౌ టు క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇన్ ASP.NET Core MVC. In ASP.NET Core, you can create a custom action filter in two ways. First one, by creating a class implementing the iAction filter. ఇంటర్ఫేస్ ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ద్వారా చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంటర్ఫేస్ ని యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేసెస్ లో మనం నార్మల్ గా జస్ట్ డిక్లేర్ చేస్తాం కాబట్టి జస్ట్ వాటి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాం. ఓవర్ రైట్ చేయడానికి ఉండదు. ఎందుకంటే వాటిని వర్చువల్ అనే మనం డిఫైన్ చేయట్లేదు కాబట్టి. అలాగే యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఆల్రెడీ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి వచ్చేసి వర్చువల్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి సేమ్ ఇదే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తాం. క్లియర్? డిఫైన్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి డిఫైన్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్స్ యూస్ చేస్తాం. రైట్? యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ లో ఉన్న ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ మనం ఓవర్ రైట్ చేస్తాం, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అలానే ఎసింక్రోనస్ అయితే సేమ్ ఎసింక్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ యాక్షన్స్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్, ఇఫ్ అన్ యాక్షన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ వన్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ లైక్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్ ని
మన రిక్వైర్మెంట్, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని యాక్షన్ మెథడ్కి ముందు ఒకటి, యాక్షన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత ఒకటి, ఈ ఈ ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఈస్ ముందు జరుగుతుంది. ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది యాక్షన్ రిజల్ట్, యాక్షన్ మెథడ్కి ముందు. అలాగే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత జరుగుతుంది కాబట్టి సో వాటికి కావాల్సిన బిజినెస్ లాజిక్ కోడ్ అయితే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం. సో ఫైనల్గా వచ్చేసి ఈ కస్టమ్ ఫిల్టర్ని మనం అప్లై చేస్తాం పర్టికులర్ యాక్షన్ మెథడ్ ఆర్ కంట్రోలర్ లెవెల్, రైట్? సో ఈ ఫిల్టర్స్ని మనం గ్లోబల్గా కూడా రిజిస్టర్ చేయాలి, రైట్? సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ని ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను యాక్షన్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్స్, యాక్షన్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ అలానే ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మెథడ్స్, ఈ రెండు మెథడ్స్ నేను ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో వర్చువల్ ఉంది కాబట్టి ఓవర్ రైడ్. రైట్, సో ఈ రెండు మెథడ్స్ని ఓవర్ రైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దీనిలో ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఒక లాగ్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, రైట్? సో అంటే ఏ కంట్రోలర్ అనేది నేను కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ మీద నేను అప్లై చేసినప్పుడు ఏ కంట్రోలర్లో ఉన్న ఏ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే ముందు ఏదే కంట్రోలర్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ముందు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, కంట్రోలర్ యాక్షన్ మెథడ్ తర్వాత ఏ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనేది మనం రాద్దాం ఇక్కడ. సో టైం కూడా మెన్షన్ చేసి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామంటే పబ్లిక్ ఒక లాగ్ ఫైల్ మెథడ్ నేమ్ అంటే ఏ మెథడ్ నేమ్ ఏది ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనేది వచ్చిందో చూద్దాం. అలానే రౌట్ డేటా తీసుకున్నాం. సో రౌట్ డేటా ఎందుకంటే రౌట్ డేటాను బేస్ చేసుకునే కదా మనం ఏ కంట్రోలర్ అండ్ యాక్షన్ మెథడ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రౌట్ డేటా నుంచే తీసుకున్నాం. సో రౌట్ డేటా లైక్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని మనం దాని వాల్యూస్ తీసుకొని చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. కంట్రోలర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు route data that values of controller name, right? Controller. So in the same way, action name, action, right? And now ఒక మెసేజ్ లైక్ మనకి ఒక లాగ్ ఫైల్ అనేది తీసుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ లాగ్ అనేసి ఒక ఫోల్డర్ తీసుకున్నా, లాగ్ అనే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి తీసుకున్నా. సో దీనిలో నాకు ఏం కంటెంట్ లేదు ఇక్కడ, రైట్? సో నేను ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో ఈ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కానీ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కానీ ఈ లాగ్ ఫైల్ అనేది ఆ ఫైల్లో నాకు కంటెంట్ అనేది రాయాలి. సో ఏం రాయాలి అంటే మెసేజ్. సో ఫస్ట్ మెథడ్ నేమ్ అనేది రాయాలి, ఏంటి మెథడ్ నేమ్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోలర్ నేమ్, కంట్రోలర్ కంట్రోలర్ నేమ్ ప్లస్ యాక్షన్ నేమ్, యాక్షన్ నేమ్ ప్లస్ డేట్. సో దట్ మీన్స్ మనకి టైంతో పాటు రావాలి. డేట్ టైం డాట్ నౌ
substring plus new line or otherwise environment dot right environment dot new line. సో ఇప్పుడు నేను పాత్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా స్ట్రింగ్ path equals to path dot path dot combine. So that means ఎక్కడైతే మనం ఒక ఫైల్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తాం సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ చూడండి ఓవర్ మెథడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. పాత్ వన్ పాత్ టూ ఇక్కడ డిఫైన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ రూట్ డైరెక్టరీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డైరెక్టరీ డాట్ గెట్ కరెంట్ డైరెక్టరీ. నెక్స్ట్ ఫోల్డర్ నేమ్ log folder name log right. Next file name. So file name ఏమొచ్చా మనం log.txt right. So this one log.txt. That's it right. So final file dot append all text path dot message. ఈ path లో ఈ మెసేజ్ ని మనం రైట్ చేస్తున్నాం. క్లియర్. అండ్ నౌ ఈ లాగ్ ఫైల్ని ఇప్పుడు మనం కాల్ చేయాలి. లాగ్ ఫైల్ కాల్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ అండ్ అలానే రౌట్ డేటా అనేది పాస్ చేస్తుంది. సో లాగ్ దీనిలో మెథడ్ నేమ్ ఏంటి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రౌట్ డేటా అన్నాం. సో రౌట్ డేటా కాంటెక్స్ట్ డాట్ రౌట్ డేటా. ఎగ్జిక్యూటింగ్ మెథడ్ ఇది. క్లియర్. ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేద్దాం. ఇండెక్స్ మెథడ్కి మనం ఫిల్టర్ అనేది అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ మెథడ్కి అప్లై చేద్దాం. మనం ఇక్కడ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అన్నాం రైట్. కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అప్లై చేసాం రైట్. సెకండ్ స్టెప్ అదే కదా, ఇంప్లిమెంటింగ్ ది రిక్వైర్డ్ మెథడ్స్ అప్లై చేసి మన నెక్స్ట్ కస్టమ్ కంట్రోలర్లో ఉన్న యాక్షన్ మెథడ్స్కి మనం అట్రిబ్యూట్ని అప్లై చేయాలి. అండ్ ఫైనల్గా గ్లోబల్గా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేయాలి ఫిల్టర్స్ని రైట్. సో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేద్దాం. ఇక్కడ బిల్డర్స్ డాట్ సర్వీస్ డాట్ యాడ్ కంట్రోలర్స్ విత్ యూస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో దీన్ని మాడిఫికేషన్ చేద్దాం. ఆప్షన్స్ dot filters dot add new custom action filters. Custom action filter. రైట్. కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్. సో మనం ఏదైతే నేమ్ ఇస్తామో సేమ్ అదే నేమ్తో మనం దాన్ని గ్లోబల్ వైడ్గా రిజిస్ట్రేషన్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్లో ఏమైనా డేటా ఉందా లేదు రైట్. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. సో జనరల్గా మనకి ఇండెక్స్ పేజ్ లోడ్ అవుతుంది నార్మల్గా.
సో పేజ్ లోడ్ అయింది, నెక్స్ట్ పేజ్. అండ్ నా ఆగ్లకు వెళ్ళాం. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇచ్చిన మెథడ్ ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, దట్ మీన్స్ బిఫోర్ యాక్షన్ మెథడ్ కంట్రోలర్, హోమ్ కంట్రోలర్, యాక్షన్ టైం ఇండెక్స్, డేట్ అండ్ టైం. అండ్ అలానే సేమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, సేమ్ అలానే ఎగ్జిక్యూటెడ్. రైట్. అండ్ సేమ్ సినారియో మనం సేమ్ ఇదే కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ని ఇలా ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ నుంచి లైక్ ఇక్కడ మనం ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్ యాట్రిబ్యూట్ నుంచి కాకుండా ఇంటర్ఫేస్ నుంచి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ యాక్షన్ ఫిల్టర్, ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్, రైట్. సో ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ నుంచి తీసుకుంటే లైక్ ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ డెఫినేషన్లోకి వెళ్ళాం. మనకి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ లైక్ ఇవి నార్మల్ మెథడ్స్, ఐ మీన్ వర్చువల్ కానీ అలా ఏం లేవు, కాబట్టి మనం వాటికి ఇలా ఓవర్ రైడ్ అని ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అండ్ రిమైనింగ్ సేమ్ థింగ్, రిమైనింగ్ సేమ్ థింగ్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రాంలో రిజిస్ట్రేషన్ ఓకే, హోమ్ కంట్రోలర్లో చూద్దాం. సో హోమ్ కంట్రోలర్లో మనకు ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎర్రర్ వచ్చింది, రైట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం వీటిని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే టైప్ ఫిల్టర్ ఆర్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనేది యూజ్ చేయాలి, రైట్. సపోజ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్ అనుకోండి. సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ టైప్ ఆఫ్ కస్టమ్ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్. సో యాక్షన్ నేమ్ మీద ఇలా ఇస్తాం, రైట్. కంట్రోలర్ లెవెల్ ఇవ్వాలంటే ఇలా సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ టైప్ ఫిల్టర్స్, మనం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు టైప్ ఫిల్టర్స్. సో టైప్ ఫిల్టర్స్ అండ్ సర్వీస్ ఫిల్టర్స్ రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో బేసిక్గా ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ కస్టమైజేషన్ 2 వేస్లో చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్షన్ ఫిల్టర్ అట్రిబ్యూట్ క్లాస్ నుంచి, లేదంటే ఐ యాక్షన్ ఫిల్టర్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి, రైట్. బట్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం టైప్ ఫిల్టర్స్ కానీ లేదంటే సర్వీస్ ఫిల్టర్ కానీ యూజ్ చేస్తాం. అదే నార్మల్గా అయితే క్లాస్ నుంచి చేస్తుంటే ఏమవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా యాక్షన్ మెథడ్ కానీ కంట్రోలర్ మీద కానీ మనం అట్రిబ్యూట్తో డెకరేట్ చేస్తాం. క్లియర్. సో బేసిక్ ఐడియా. సో ఈ యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది బేసిక్ కామన్గా నార్మల్గా యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. అండ్ అలాగే టైప్ ఫిల్టర్స్ అండ్ అలాగే సర్వీస్ ఫిల్టర్స్తో ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో ప్రెసెంట్ అయితే ఇది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.